Si è svegliata. Non si sa che cazzo c'aveva. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ha deciso di funzionare la cazzo di webcam che non si sa perché non si stava attivando, ma tant'è, si è attivata. È meglio così. Quindi, allora, sistemiamo questo e quest'altro. Qui ci siamo. Qui facciamo così. Volevo vedere le mie nuove emote. Eccole qua. Ah, che carine. Allora, direi che ci siamo. Vediamo quanto riusciamo ad andare avanti oggi, prima della disfatta. Ecco, multigiocatore. Capire un attimino. Di slot 4, visibilità online solo amici, modalità di gioco bilanciata. Vediamo un attimo per curiosità. Ah, ok, parte proprio dall'inizio. No, non ripristinare. Starion, ma infatti potrei farmelo anche personalizzato, no? Razza elfo, sottorazza elfo alto, sì. Mhm. Ah no, è illusione minore, non è. Classe Ranger. Magia, cacciatore di taglie. Un arcano forse è un po' più utile. Ah, ok, vedi. Soldato sapiente. Ah, vedi, forestiero. Atletica e sopravvivenza. Caratteristiche. Forza 8, costituzione 15, saggezza 14, carisma 8. C'è qualcosa che non va. Ah, perché non posso andare subito a 18. A intelligenza 10.
Orlo che stregoni, io non sono niente di questi. Vabbè, lo vedremo, lo vedremo. Carica partita, nulla, menu principale, sì. E tanto quello la vediamo poi magari stasera con coso, se effettivamente giochiamo. Allora, vediamo un po'. Che palle sti cazzo di faretti. Eccolo lì, sistemi uno e si sminchia l'altro. E mo si sono sminchiati tutti e due. Ah! Divento epilettico così, porca puttana. Devastante sta cosa. È letteralmente devastante. Oh, è fine della storia. Allora, tanto dobbiamo riposare. Parliamo con loro. Allora, un Carlac prima, che non so perché aveva qualcosa da dirci. Let's gossip. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? I'd never have protected a Bainite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trust. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to rip. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. He can't get away with what he's done. To me. To... Ok, e ci siamo. Poi. I would not linger in this land over long. But whatever your business, I will aid you if I can. Ok. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory.
Moon Maiden Seluna, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, my mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well. Blessings upon the slayer of the Wicked One. Listen to the subtle vibrations of the Moon Maiden thumping within your heart chambers, friend. She works her magic there. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. I am free from my bonds, but not my duty. The dead three are risen. You must face them. I will Ok. help. Pray, ask, and I will tell. Do I not radiate with my mother's brightness? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Why, she already has. She has brought her sword to... So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. Ok. Ketheric Thorm. Father of my one... Ketheric Thorm never did trust me. Even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel when she died. Curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by... He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell. Claimed they'd found someone in need of my aid. There, I was killed. Murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. But lo, the brute is dead, and we... Ok, quindi lei me la posso portare Be dietro. gone, friend. I have a darling to adore. In due time, Mother Seluna will tell me when the time is right. Painful truths should be handled with some... Ok, quindi Be forse... gone, friend. I have a darling to adore. I am free from my bonds, but not my duty. You must face them. Ok. I will help. Pray, ask, and I will tell. Do I not raid? There can be no doubt. Why she so mighty? Ok, quindi le cose le abbiamo già viste tutte. Isobel. I can't believe it. And my father, by killing him, you set him free. You set Aelin free. A great deal. But Ketheric Thorm, he raised me to serve Seluna as my mother, rest her soul, had wished. He was everything. When an emissary of Seluna came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden, has... Tell me, do you believe in love at first sight? Guilty. The moment I looked at Aelin, I just knew I had to be with her. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same then. And this is where I still need answers. I died. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself.
no matter what. It's all out in the open now, and with my father dead, I have nothing to fear. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to... Ok, quindi... Ciao! Ciao, buon game, si chiama Baldur's Gate, come scritto nella live. Non so se hai mai giocato alla serie Baldur's Gate, il primo, il secondo e il terzo, che in questo caso è questo capitolo, non sono collegati, non seguono una trama che se non hai giocato appunto all'1 o al 2 non è comprensibile, è tutto separato per fortuna, perché sennò anch'io mi ritroverei nella stessa condizione. E... è basato almeno sulle meccaniche di gioco su D&D, non so se sei... Ok, per PC o per console? Perché per console ancora non è uscito, uscirà a settembre, quindi tra poco, non so se agli inizi o a fine settembre. E non so se sei pratico di D&D in questo caso, perché il gioco si basa abbastanza, se non quasi in totalità, sulle meccaniche di D&D. My faith protects me. There you are. I have awaited your arrival with... Feel my my mate. Blessings upon the slayer of the wicked one. We are a powerful party indeed. Faerun itself, my darling Isabel, says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Ok, dice le stesse cose di prima, non cambia niente. How delicious. Ci ho giocato dal vivo, ma pochissimo, ok. Come me, nel senso che l'averci giocato tanto sicuramente ti dà un vantaggio nella conoscenza delle varie classi. Ad esempio, Will è un warlock, Lae'zel è un guerriero, io ho fatto una triclasse con Astarion che è ranger, ladro, e adesso dovrò dargli 2 livelli da guerriero. Ciao Antonio, sono ancora alla fine del primo atto, tu dove sei? Ho perso veramente tanto tempo per, come dire, godermi un po' di cose in giro, capire cosa fare, come muovermi, dal momento che non sono proprio espertissimo. Ah, lo inizio adesso, ok, io sono proprio adesso, dovrei essere alla fine del primo atto. Tra l'altro credo poi lo ricomincerò, mi piacerebbe fare una partita in co-op, tra l'altro fare il mio personaggio con altre 3 persone che hanno il loro personaggio. Allora in teoria adesso dovrei andare a fare la ninna, ma a parte la ninna era... ok, l'avevo dato alla Lae'zel, quindi facciamo un attimo 2 chiacchiere con Will. Spero di non essermi spoilerato qualcosa di grosso. No, nulla. We can breathe free. Are you sure? The blade stands at and Di quello che hai, non so quanto hai letto, quanto hai visto da quando ho iniziato la live, ho fatto giusto 2 chiacchiere su quello che è successo praticamente alla fine di questa missione, quindi per te è come se non avessi capito oggettivamente nulla, perché non essendo arrivato ancora a quel livello non puoi sapere che cosa è successo. Per quanto riguarda la trama, T3, allora, per fartela breve, ci sono questi personaggi che a un certo punto della storia si incontrano, e in questo caso 3 dei nostri personaggi si incontrano subito perché una nave Mind Flayer arriva sulla Terra, non si sa il motivo del perché è sulla Terra, viene attaccata da un gruppo di ghitianchi, che i ghitianchi sono la razza di Lae'zel, che è questa razza qua, queste specie di pipistrelli che stanno dando la caccia appunto a questa nave Mind Flayer. I Mind Flayer sono, diciamo, i cattivi per eccellenza di
di Dungeons and Dragons, perché non vivono nell'Underdark, in teoria sì anche, si nutrono di cervelli umani principalmente e arrivano dal piano astrale. E all'inizio del gioco rapiscono un sacco di persone per trasformarle in Mind Flayer, perché praticamente oltre a nutrirsi del loro cervello gli innestano all'interno appunto delle cavità tramite occhio o orecchio nel cervello le loro larve, perché è il loro modo di riprodursi. Praticamente da una qualsiasi specie umanoide possono riprodursi e quindi prosperare come civiltà. Ci ritroviamo appunto all'interno di questa nave, conosciamo loro due che sono all'interno della nave, cerchiamo di scappare da questa nave perché appunto ci vogliono rendere dei Mind Flayer dopo averci messo un girino nell'occhio, però scopriamo che questo girino paradossalmente non ci ha ancora contaminato del tutto e non diventeremo, o quantomeno stiamo resistendo alla trasformazione da Mind Flayer. Scopriamo che l'artefatto che lei ha con sé ci protegge, diciamo, dall'influenza del girino che ci è stato iniettato nel cervello per diventare Mind Flayer, e pian piano scopriamo che cosa appunto ci è successo, come cercare una cura, trovare nuovi alleati, eccetera eccetera eccetera. Per fartela molto molto in breve, perché non ti posso dire poi cosa succede dopo, però il plot iniziale è questo: siamo stati contaminati da un parassita alieno e vogliamo liberarcene. Man mano poi si susseguono delle altre vicende. Allora, per questo, così questa la mandiamo all'accampamento. Tu con un cazzo sei messo una merda. Poi lasciamo un attimo la Esel a casa. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Shook. As you Well met. That... Played it already. These towers are much like the Alps. just tell me what you need. Allora, questo te lo puoi prendere, questo te lo puoi prendere, questo te li puoi prendere tutti, questo te le puoi prendere tutte, questa te la puoi prendere, questo non lo so se te... collare di Barnabas me lo tengo. Ah merda, vabbè, pazienza. Queste sono tutte leggere, infatti sono a 2 mani, queste sono a 1 mano. Riprenderla mi costerebbe 80, che posso anche spenderli eventualmente. Ok, Lady, posto così. Poi prendi un po' di soldini che ci serviranno. Questa ancora non ho capito. Che trattengono. A 20, 21 addirittura, pensa un po'. Questa la mandiamo all'accampamento, quindi si può superare. Sembrava strano. Ci abbassina ancora. Ciao caro, come stai? Ma al momento nulla, sto sistemando un po' di cose in game.
Quindi vendere dovremmo aver venduto praticamente tutto. Questo è per lui. Questo lo mandiamo all'accampamento. Questo te lo metti qua. Questo te lo metti qua. Questo te lo metti qua. Questo te lo mettiamo qua. E questa lo mandiamo all'accampamento. Quindi abbiamo sistemato, abbiamo fatto, abbiamo detto. Vediamo un po'. Comunque si può arrivare a 21. Buono a sapersi. Prova di furtività, sti cazzi. Cos'è che dovevo vedere ancora? Che non mi ricordo. Aspetta, devo comprare qualcosa? Just tell me what you need. Pare di no. Sì, invece. La balestra. Non ce l'hai un balestrino a una mano, vero? Non ce l'hai. L'unica balestra a una mano sarebbe da ricomprare. Questa qui che costa 80. Dov'è? Costa 80, vabbè, la posso anche prendere. Lady, light your way. Poi ritorniamo all'accampamento. Ritorniamo all'accampamento. Will per il momento lo possiamo tenere. Lo possiamo tenere, così come potrei cambiare Karlak. Sì, potrei togliere Karlak perché tanto non ci serve. Perché questo fa solo 6-11, ma se io a lei le dessi come ad Astarion, come ad Astarion, ovviamente mi conviene far così. Adesso non esagerare, Axel. Se vuoi stasera facciamo una partita. La facciamo anche senza farla in live. Allora, balestra questa sempre a 2 mani. Che cazzo l'ha infilato il balestrino a una mano? Eccolo qua. Raccogli. Togli. Inventario. Equipaggia. Equipaggia, yes. Così facciamo molti più danni. Questo lo mandiamo. Defender of the people. Un po'. Te lo do a te. Che cosa ci fai? 4-11, 4-9, quindi no. Karlak 4-12 contro 4-16. C'è il marchio del cacciatore che è utile. Più che altro per i danni la teniamo comunque qua. Lo teniamo qui. What am I to do? Avevo... Ok. Avevo un affare che potenziava il marchio del cacciatore. Che cos'era? Era questo. Ottieni bonus di più per colpire contro il giocatore marchiato a marchio del cacciatore. Raccogliamolo, portiamocelo dietro che non si sa mai. Li mettiamo vicini così me ne ricordo che sono in combinazione.
Ma sì, stasera possiamo anche fare una partita, non c'è problema. Vabbè, ma ieri era una settimana, adesso l'altro ieri una settimana, e ancora 5 giorni per scroccare, quindi ormai il computer è fatto praticamente. Allora, abbiamo sistemato tutte queste cose che in realtà non le ho sistemate del tutto. Non le ho sistemate del tutto perché posso lasciare al momento Carla a casa. Bla 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 bla, per ora è meglio se rimani qua, mi hai sentito. Dov'è Gale? Gale, dove cazzo sei? Allora, dove cazzo è Gale? Eccolo qua. Let's be quick. Che palle sta cosa di sto bug di merda che si va a infilare dentro qua. I think we've done rather a good thing here. Finisce a me. Ok, anche Gale effettivamente aumenta di livello. Mago di livello 10, 72, trucchetto ottenuto e 2 incantesimi. Trucchetto. Già questo incantesimo, quindi si potenzierebbe. Interdizione dalle lame sarebbe anche utile. Colpo accurato. Incantesimi. Allora, evoca elementale ce l'abbiamo da poter apprendere. Telecinesi non ce l'abbiamo. Cioè, sì, in realtà mi sa che ce l'ho. Invisibilità superiore. Ma perché in realtà con lui praticamente posso fare qualsiasi cosa. Velocità. No, non è gran cosa. È che purtroppo non mi ricordo. Questa pergamena la posso comprare. Questo no, non l'ho mai trovato. Libro degli incantesimi. Ho visto Ricky la foto, però se posso dirti una cosa, è meglio se non mandi foto in giro tue. È sempre meglio di no. Cioè, soprattutto perché sei un minorenne, quindi è meglio che non le mandi. Questo fatelo dire tra virgolette da una persona più grande di te che ha un pochino più di esperienza. Sì, no, ma neanche a me, non le devi mandare a nessuno tranne persone che conosci. Allora. Perché... allora, vedi, telecinesi ce l'abbiamo. Che ce l'ho qua, pergamena di telecinesi. Telecinesi. E tra l'altro poi forse esatto, con questi guanti qui avrei neanche bisogno di doverla imparare come tecnica perché già ce l'avrei.
Grazie del follow. Grazie del follow, T3. Oggi mi hanno fatto anche il pieno. Mi sa che mi stanno cacciando via. Vedi, non vedono l'ora che vai via, giustamente. Il pieno e tutto quanto. Allora, dominare persone. Questo lo possiamo togliere che non serve. Tentacoli neri di Evard abbastanza utili. Purtroppo non si possono avere troppi incantesimi. Lentezza anche utile. Per 18. Ah, velocità, cazzo, mi stavo dimenticando di velocità. 3,22, dardo, via. Velocità è utilissimo. Serve un sacco per Astarion. E... sono spaventato, mi è partita la opening di Inazuma 11 in giapponese. Sì, sì, cancellala che è meglio, Ricky. Scusa caro, ho ascoltato e non ho sentito la domanda, la risposta volevo dire. Mi puoi dire brevemente la trama? Ah, l'avevo spiegata e l'avevo articolata un attimino. Vabbè, per farla molto semplice... 3 dei nostri personaggi vengono catturati da questa forza aliena, i Mind Flayer, che praticamente vivono nel piano astrale, sono degli esseri che si nutrono di cervelli umani e per riprodursi inseriscono un girino all'interno delle cavità oculari o delle orecchie per far sì appunto di riprodursi, perché si infilano nel cervello, si nutrono del cervello dell'ospite per poi diventare proprio un Mind Flayer. Questo è il sistema di riproduzione dei Mind Flayer. C'è un'invasione praticamente su larga scala di questi girini e noi siamo stati catturati e siamo stati infettati, stiamo cercando una cura e man mano stiamo anche scoprendo questo piano che è stato escogitato e adesso abbiamo scoperto chi sono gli artefici di questo complotto e man mano dovremo ricercarli e sconfiggerli. Te l'ho fatta proprio molto semplice. Sì, sono anche su YouTube, Ricky. Allora, dicevamo... armatura magica ce l'abbiamo. Blocca persone, dovrei averlo imparato. Eccolo qua. Caduta ma cecità. Charm, coltello l'abbiamo imparato, cono di freddo ancora no, perché è uno slot incantesimo di livello 5 e ancora non ci siamo arrivati. Poi questo non ho capito perché. Ah, perché di livello 6 addirittura. Dominare le persone l'abbiamo appena imparato. No, non è vero, ce li ho gli slot di livello 5. Esilio ce l'abbiamo. Non capisco perché non mi permette di farlo. Vabbè, per Gale è una cosa complicata, ci vuole un po' di tempo, quindi ciao. Quindi prendiamo la Esel e andiamo a finire un paio di cose. Figurati, ma lo stai aspettando o ci vorrai giocare, ci giocherai su PC o su console? Perché come detto su console ancora non è uscito, eh? Uscirà adesso a settembre. Ricky, mi trovi con lo stesso nome di Twitch, è lo stesso identico. Poi su Twitch vedi anche i vari bannerini in alto sulla sinistra che ci sono tutti i miei social, quindi dovresti vederlo anche lì. Allora no, il Gran Mausoleo, ho sbagliato.
Campo di battaglia, limitare delle ombre. Allora no, aspetta, dal gran mausoleo in realtà sì. Perché? Perché in teoria dal mausoleo dovrei poter rifare il tutto, in teoria. No? Vediamo un po'. In teoria da qua dovrei poter rientrare nel tempio di Shar. Perché poi nel tempio di Shar, ecco, vedi che strano. Chissà perché non mi ci posso teletrasportare. Allora, scopriamolo un attimo. Devo scoprire solo un attimo una cosa, perché se no lo uccido quello là e vaffanculo. Se non trovo i topi. C'è una missione secondaria qui dove praticamente bisogna trovare dei topi che sono in realtà dei stronza, devi salire sopra perché io non c'ho voglia di aspettarti. Grazie. E c'è una missione qua dove praticamente un demone è rimasto costretto all'interno di questa struttura dopo aver fatto un patto con un altro demone e deve uccidere praticamente gli ultimi, cioè tutti i membri di questa setta. Il problema è che alcuni membri sono stati trasformati in topi e in teoria questo appunto è il passaggio dove si trovano questi schifosi topi maledetti. E da questo circolo, in teoria, che si dovrebbe scendere, dovrebbe, dopo aver usato questa effigie, riapparire. È un po' la mia storia, stanno cercando di mandarmi via perché spendono troppo. Ma insomma, se vai là e continui, tra virgolette, passami il termine, comunque a scroccare, a una certa poi dicono ciao. Allora no, in teoria qua devo fare così. Devo leggere questa cosa. Ma li avevo anche prima di tagliarli 2 mesi fa, Ricky, semplicemente è una questione che li ho tagliati. Niente, quindi non posso proprio farla questa cosa. Quindi l'unica cosa che posso fare per non perdere, come dire, almeno un po' di punti è fare così. Perché tanto gli stronzi non li trovo. Quindi andare qua sopra. Di qua. Oh, come vita siamo messi. Ah, porca merda. Ho dimenticato poi di riunirli. E quanto d'arma di sciarpa. Ok. Lo uccido perché tanto sti cazzi. Quindi allora rallentare i nemici.
Ah, frastornare, infatti trasformare mi sembrava strano. Malattie. Beccata accecante. Però vediamo. Mi evoco lui. Lei. È strano che lei non possa farlo. Vabbè. Will, tu puoi evocare qualcosa. Il Quosit, ad esempio, pare no. Tu puoi fare mano magica, ma mano magica non ci interessa. Recupera slot incantesimo. Perfetto. Vocazione di livello 6, quindi in teoria facendo così la ripristino, ma non posso utilizzarla, va bene. Dura 10 turni. La usiamo in battaglia. Non abbiamo detto niente. Quindi, tesoro. Facciamo così. Ci dividiamo. Tu vai qua sopra, se ci arrivi. Ti direbbe di no. Perché da qua... no, non lo colpiamo. Quindi, aspetta un attimo. Ritorna al tuo posto. Perché io volevo colpire lui. Ah, vedi che c'è lui. Pezzettino di merda. Allora, facciamo così. Tu vai qua sopra. E da qua sopra non ci dovrebbe essere nessuno a darti fastidio. Poi, cuore scuro, tu rimani qui dietro. Laisel. Laisel, anche tu rimani qua dietro e anche Will. È meglio che rimane qua dietro. Pur tuttavia Will non mi può castare aste così. Allora facciamo una cosa. Prima di ucciderli, c'era lui che aveva qualcosa di utile. Pergamena, carne in pietra. Niente di particolarmente utile. Ci prendiamo giusto le pozioni. Quelle ci possono servire. Aspetta però. Forse anche una pozione volare. Vabbè, ma effettivamente sti cazzi, sì. Li spezzo in due. Allora, voi due dovete sicuramente rimanere indietro. Però a me serve, Will, che mi vai a dare un secondo. Anzi, tu, Will, effettivamente potresti rimanere qua, vicino comunque ad Astarion. Non proprio attaccato, ma qua. Che fare? Velocità su di lui. Poi tu. Ah, è vero, però così sei.
Sei alla luce. Però io ho invisibilità da poter utilizzare. Invisibility. Poi fammi questo. Perché non lo prendi? Perché? Non ha senso questa cosa. Scusa un attimo. Dario, che cazzo ti è successo? Da qui sì e da là no? Ma che cazzo vuol dire, scusa? Allora, Starion, vatti a mettere lì. Mettiti lì, Will. Vado a mettere là dietro. E ora fai questo. Invisibilità. Ho detto invisibilità. Mannaggia la morte. Starion. Perché sei rincoglionito? Astarion, che cazzo ti succede? E via. Così. No, dai, mancato no. Cioè, mancato proprio no. Quanto ha di... C'ha 16 di classe CA, Cristo santo. Come fai a mancarlo? Boh. Ci ha già detto ciao lui. Quest'altro anche. Ci ha praticamente detto ciao. Aspetta pure qua. Tu. Raggio di fuoco, wow. Però sti cosi saranno resistenti al fuoco. Resistenza al fuoco, infatti. Peccato perché... Cioè, una tecnica così utile che non si può utilizzare è... Non ha molto senso, ma tant'è. Allora, metamagia, incantesimo raddoppiato. 1, 2 e 3. Ancora non l'ho capita. Ancora non l'ho capita sta storia della metamagia. Brava ragazza. Termina il turno. Tu ti puoi andare a rompere il cazzo. A lui. Volare vai di qua. Beccata accecante. Mancato e vabbè. Volare. Non puoi tornare indietro. Termina il turno e ciao. Adesso iniziano le botte vere. Che questo è stato solo il primo turno perché li abbiamo sorpresi. Merda. Avanza un pelo.
Dai, non ci credo che per mezzo millimetro non lo prendi. Ma io ti odio. Cazzo, sei quello che mi fa più danni di tutti. Porcaccia merda. E mo? Facciamo così. Perché quello bisogna colpire con robe fighe. Non posso marchiare quella. Ah, che palle. Che palle così. Ho lo scudo versatile. Non posso colpire. Let's have a little fun. Niente, vabbè, a posto. Concentrate. Cuore scuro, tesoro. Vieni di qua. Puoi avanzare anche ancora un po'. E vediamo se mi fai fuori quello. Sì, bravissima. E terminiamo il tour. Fascino immondo. È un umanoide in teoria quello. Scusa, non sono degli umanoidi sti cosi. È un immondo. Vabbè, sti cazzi. Va bene così. Attaccato il vuoto, va bene, come al solito. Come al fucking solito. Fleet of foot. Ah. Posto così. Vai avanti fino a qua. Termina il tour. Uno. Attenzione. Tu sei parecchio indietro, quindi sì, vedi di muoverti. Che è successo? Chi è che ha usato? Sì, effettivamente sono un coglione perché... Vabbè. Adesso vi faccio fare veramente una brutta fine. Tanto dovete comunque venire vicino a me, quindi io mi tiro indietro dai miei amichetti. Poi quello è il mio amico, quello è quello
che è caduto da solo come un coglione. 20 glieli togliamo adesso che è a terra. Dai, per 3, seriamente. Niente, scivolata. Tu riesci a finirlo? Devi togliergli 3, eh. Tu tesoro sei un po' nella cacca così, però. Vediamo se cadi, sì, perché figurati se potevi rimanere in piedi. Io te l'avevo data la possibilità di non finire nella merda, eh? Non mi hai voluto credere. Ma Will gli sta anche bene. Che cazzo. Sto facendo pochissimi danni. Allora. Tu levami dal cazzo quella. Tanto per iniziare. Levami dal cazzo lui. Perfetto. E chi manca? Manca lui. Quindi tirati un pelo più indietro. Che poi devono arrivare gli altri. Tu indietreggia e terminiamo il turno. Tu affianca. Figurati che cazzo affianchi. Poi c'è ancora quello, vero, da recuperare. Sì, è quello. Vediamo se... Cazzo, proprio con le patate che potevi rimanere in piedi, vero? Tu in teoria sei predisposta per questi terreni così. Allora, tu vada a fare subito un giro. E tu vieni qua, che adesso dobbiamo far danni. Tu tirami su l'imbecille e vai a recuperare quello se ce la fai. Pergamena, bla bla bla, un po' di roba. Fatto un po' di robina. È caduta. Vai a recuperare tu un po' di roba allora. Allora. Li abbiamo uccisi tutti dopo. Fine turno. Ma tu dove cazzo sei? Ma dove ti vengo a prendere a te? Sei qua, quindi devo venire di qua. Per andarti a prendere devo passare dalla parte opposta, perché sono un imbecille. Tu hai fatto. Tu sta buona qua a sto punto. Uff. Guarda. Ci arriviamo, no, figurati. Salta. Testa di cazzo. E
vai avanti quanto puoi, su. Battle favors the fearless. I will ascend. On the move. Adesso, cioè potevi venire 10 giorni fa. Don't linger. Oh, There, it's dead. Now Raphael had best deliver on his promise. meravigliosa. Meravigliosa, perché allora questo manda all'accampamento, manda all'accampamento, manda all'accampamento, manda all'accampamento, accampamento, accampamento, equipaggia, equipaggia, equipaggia. Ho sprecato 80, ma sti cazzi. Ok, qui che cosa c'è, scusa? Ah. Allora 10-16 cambia niente. Vabbè, non fa un cazzo, solo fa un po' più di danni. Esatto, cambia niente. Non cambia nulla. Cos'è che dovevo fare che non mi ricordo più? Ah, sì. Devo andare qua. Ah, è vero, dovevo evocare coso, ma tant'è. Ci siete ancora, vero voi ghoul di merda? No, non ci sono più. O almeno adesso non li vedo. Ok. Cercate di arrivare qui perché devo fare una cosa. Quindi riunisci tutti. Keep your distance. Starion. Ok. Quindi mi stai dicendo che non posso più richiamarlo. It's mine now. In nessun modo possibile. Don't mind if I do.
Questa cosa non mi piace. Questa cosa non mi piace per niente. Non mi piace per nulla che io non possa più richiamarlo. Proprio no. Avrei dovuto ucciderli tutti. Merda. Allora. Time for a word. No. The shadow. Adesso non mi ricordo più a chi avevo lasciato. Allora, le avevo lasciate a Will. Lei non ha niente, quindi sì, posso lasciarla un secondo. Ci sono sicuro. No. Vieni qui e parla con lei. Go Con lui. ahead. We're Allora. Cerchiamo di fare un po' di ordine, se ci riusciamo. C'è un po' di roba che effettivamente posso, come dire, anche portarmi via, perché Gale non è che può imparare tutto. Vedi, pergamena di evoca elementale ce l'avevo. Libro degli incantesimi. Questo non so perché non posso impararlo. Così come questo. Perché non posso impararlo? Ora non l'ho capito. Ok. go ahead. I'm listening. I question the wisdom of that. I'll be here. Rimani qua. Riprendiamo cuore scuro. Poi torri, guanto, limitare, locanda ultima luce. Dove non ci sarà più nessuno. Il nostro amico c'è ancora, effettivamente. È rimasto qua o no? No, sa che è andato anche lui a farsi un giro. No, domani non ci sono perché domani mattina mi devo svegliare, devo sistemare un po' casa e perché poi domani parto, quindi per quello non ci sono. What if one of us stays here while the other looks for Ronan?
Don't we I have tipi to- sono... No, questo fratello è morto, ragazzi, quindi... If you see Roland, could you let him know we're here? È morto, come... vabbè, non lo vogliono capire. Allora, qua quello che posso fare è ciotola di latte. Allora, la ciotola di latte. Vediamo se c'è ancora il gatto. Allora, Whoever or il problema è che Let's listen to the maybe we missed something. What's next? Careful, I bite. ma il gatto era qua. Se non è qua, non è qui in zona. Maledetto gatto. Dove cazzo sta? Che così gli potevo dare. Che però mi avete rotto il cazzo con ste... No, questa non la devo tenere. Volevo darla al gatto. Cazzo di ciotola di latte. Vabbè. Torri dell'alba lunare. Andiamo a vedere. Watch the shadows. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric, but Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired the... Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Baldur's Gate may not know it yet, but it's... Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our... Together, we will put an end to the Absolute. Ok. If we head west, we'll hit Baldur's Gate. And if we're quick, we might even get there before the Absolute's army. Questi sono inutili. Qui abbiamo già preso tutto. Just be quick. Ah, Barcus, sei ancora qua. There you are. I was wondering where the devil you'd been. Who?
Oh, right. Well, forget about that, Magungus. We have more important things to worry about. Like Wulbrin. Wulbrin and the Iron Hand Gnomes are planning something dreadful in the city. They have rune powder, they have motive. We have to stop them. With the sword of justice in one hand and the shield of self-righteousness in the other, we most certainly will. To saving the city. And my fool of a... Moonrise has... Vabbè, questi non mi dicono un cazzo. Qua abbiamo recuperato... Ah, ma è ancora qua lui, quindi... I owe you an apology. I saw you as a means to escape, nothing more. But when the sky lit up, when I fought... I apologize for not seeing your true worth and for being, quite frankly, rude. I wasn't sure you would. And that's precisely what the Iron Hand Gnomes are going to save the city. And you can be part of it. Non si sa mai. The plan is what it's always been. To bring the work and innovate. Problem is, Baldur's Gate is sick. Once the pinnacle of... Find me in the city. And once you see what it's become, you'll know that... Bring every... Pazza un po' con quello che ha detto Barcus, ma... I'll be seeing you. Aspettami al tuo accampamento, di là abbiamo già preso tutto. Con Will, fammi andare un attimo da lei. Per il resto... Just tell me what you need. Allora... Questa ce l'abbiamo. Bella questa. Il rischio di al massimo se non le posso usare le, cioè nel senso se non me le posso fare imparare gli incantesimi a coso gliele posso sempre far imparare, cioè le posso sempre utilizzare. Allora, allora di qua avevo parlato con tutti se non ricordo male. Quell'altro mi ha chiesto di vederci al mio accampamento. L'arpista, con te non dobbiamo parlare, vabbè, abbiamo fatto tutto, con te pure. Accampamento. Lo gnomo di merda. Dov'è? Non c'è. Allora, le cose da fare sono due. Parliamo con lei. Leave. Lasciami in pace, vabbè. Tania. Your path leads. Abbiamo parlato già con gli altri. Non vedo lo gnomo, quindi F5 e riposo. Sono arrivati strani messaggi. No, sì, mi sa di sì. Mi sa che si sono proprio stufati. Sono le 18:34, quindi 18:34.
4 ore e mezzo, vabbè sì, più o meno. Come non ti piace? What now? Avanti, avanti, avanti. Let's see here. Allora, sì. Buonasera a tutti. Allora, dobbiamo parlare con qualcuno in particolare. Sembrerebbe di no. Infatti. Qualcosa da 2 ancora. Ho fatto. Riposo completo. Quindi non è vero.
better than we found it. Well done. Let's move. So, the army's gone. Next stop, Baldur's Gate. In teoria sì. Ma vediamo. Do you know what happens when a devil is struck down on this charming plane of existence? It returns to the hells, to the very point where it last stood before venturing to whichever devil-forsaken plane it died on. In the case of our friend Yrgir, the Orthon you so handily dispatched in the Temple of Shah, he manifested in my House of Hope. He returned to me chastened but intact, his wounds healed, his body restored. He thought I would dismember him. But he has his uses, so instead, I am re-educating him. Indeed, we did. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim tale, even for my tastes. Carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Cazador-Za. In full, the contract states that Cazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. The rite of profane ascension. It promises to be a marvelous ceremony, very elaborate, incredibly ancient, and entirely diabolical. If he completes the rite, he will become a new kind of being, the Vampire Ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified, and alongside them he will enjoy the luxuries of the living. The arousals and appetites of man will return to him, and unlike you, he will have no need of a parasite to protect him from the sun. Devo fare mio questo But rituale. the ritual has its price, as all worthwhile things do. Lord Cazador will need to sacrifice a number of souls, including all of his vampiric spawn, if he is to ascend. Imagine how he felt then, when one of those precious spawns simply disappeared into thin air. You are the final piece he requires to complete the ritual. Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death, bringing Cazador his twisted life. And that, my tragic and toothsome friend, is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. Ok. Ci siamo solo noi come al solito adesso, non ci sono gli altri. Quindi in teoria ora posso andare a fare la nanna, però prima voglio parlare un attimo con Cuore Scuro. I'm sorry. Ok, niente, non posso parlare con lei. Lei al momento ancora non me la posso fare. Old Rusty? Sure. Like not sure the world's ready for unleashed Karlach, but it's getting it anyway. Thanks to Dammon. Thanks to the world's my fun. Me too, soldier. God, misery always overstays its... Quindi non c'è altro da dire. Allora, vediamo un attimo le relazioni. Allora, Will è
adorante. Cuore scuro è adorante. Laghi bianchi, non si sa perché, non si vede. Quindi Will, però di Will ne ho bisogno. Hey, soldier. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way. One of my mates got wind of a bit of work, guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. 1 minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. Zauriel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted... He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil. Sì? Copper for your thoughts? Forza dobbiamo andare. Quindi se non posso parlare con nessuno vado a rifare la nanna. Chi è che vuole parlare con me? Non vedo punti interrogativi. Ah, ecco chi. Madonna mia, ste bambine che gridano, che rottura di coglioni. Oh no, this is Shadowheart's business. I'll leave Dame Aelin to someone who knows her better. Me la sono appena tolta dal party, mannaggia cazzo. Speak your mind. I'm listening. Dovrebbe essere... no, esce domani. Domani esce Oppenheimer. Chuck, you believe as you say. Non so se c'è ancora Barbie al cinema. Usciti a me. There is work to do. Onward then. No harm in a little conversation. My resplendence honors yours. Pray, ask, and I will tell. Vabbè, queste cose già le sappiamo. There can be no doubt. So mighty are. My resplendence honors yours. No doubt you do. But I will come to you when Mother Selûne deems the moment is right. Patience, girl. It will come soon enough. Quindi? My resplendence honors yours. I am free from my bonds, but not my duty. You must face them. I will help. Our thoughts are as one, my friend. Pray, ask. Che cosa mi manca? I can't believe it. And by killing him, you set him free. You set Aelin free. And abbiamo già detto tutto, quindi no. My resplendence honors yours. Pray, ask, and I will. Non sto capendo. Keep a blade close.
Se mi dice che devo parlare con cuore scuro ci ho parlato, perché c'è ancora quel cazzo di punto interrogativo sulla testa? Here we go. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Era il padre in realtà. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies. No, non è un problema. You have been forewarned for what is to come. But not yet forearmed. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power and mirrored. Take it. You will find it useful. I'll need every advantage, it seems. A debt repaid. You returned my... It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden. Ok, quindi è cambiata in lancia del Vespro di Selûne.
Vabbè. E a livello pratico, come danni, tre 10 contro 6 16. No, però la teniamo lì da lei che non si sa mai. Ok, quindi se abbiamo finito in questo caso con le chiacchierine possiamo andare a dormire. Posso fare anche un riposo senza mangiare né niente perché ho già fatto tutto. Pity we're just talking. You'll have to confide in someone else. I'm spoken for. There's nothing for you and I to discuss. Worth talking to, perhaps. Wish I could say I was surprised about Cazador's pact. Where blood, death, and betrayal parade, you can bet your ass a devil is riding Grand Marshal. Ok, c'è qualcosa che non va. There's little I can say to you, I'm afraid. Sharp as ever. Let's chew the fat. You'll have to confide in someone else. Allora non ti sto capendo. Non so che cazzo vuoi proprio. You'll have to confide in someone else. Non A long way to go non capisco. Well, hello. You'll have to confide in someone else. I'm spoken for. Vorrei rimuoverlo. No, proprio rimuoverlo totalmente. What's next, I wonder? I'd better do the talking. Raphael revealed a cruel truth. But believe me when I say, my opinion on such matters will be an uninformed one, I'm afraid. But is there anything within my expertise you wish to... There's room for adventure. What a day. Hello, chum. Begone, friend. I have a darling to adore. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. Devo fare? Devo andare a dormire di nuovo. Cosa devo fare? The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Così dovrei aver concluso la prima parte, in teoria.
Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the Prism Bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Ma quel fuoco che cazzo era? Gods, I could sleep for 100 years. Looks safe enough for a night, I reckon. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Così. Vabbè. Allora, radunare gli alleati. E ok. Ok. Quando Raven sta preparando un rituale. E ok. Cuore scuro. Ok. Spezzare la maledizione dell'ombra. Completata. Ok, quindi in sostanza non ho perso nulla. Step quick. O lo ammazzavo o impazzivo per trovare i topi. I topi non si facevano vedere, quindi l'ho dovuto ammazzare. Allora. Aia, la schiena. Devo parlare con nessuno, non devo fare un cazzo di niente con nessuno. Entra di qua, esce di là.
Uno stracolmo di provviste. Non so se questo sarà poi il mio accampamento vita naturale durante, quindi voglio dare una mezza occhiata in giro. Sembra che debba parlare con Gale. I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it, in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, the Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature, we need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Vediamo quanto riesco a farmi male, Sorcerer's Sundries is no mere trading post. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly... You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer. Ok. Non dovrebbe esserci più nessuno che vuole chiacchierare. A meno che non becco cuore scuro da qualche parte. No, è lì tranquilla. Quindi direi che l'unica cosa da fare è andare a dormire e basta. Anzi no. Vabbè, per il momento sì. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the dead three. They mean to use all who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army. This would have been your fate too, were it not for the astral prison. With his help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest. Altogether, you have the power to thwart the dead three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not. You know servitude better than anyone. You have been denied freedom for nearly 2 centuries. You are hungry. Beyond blood, beyond lust, beyond your... Will you liberate the true souls from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? You will not have long to wait. But sleep is not for... The reckoning
I need your help. E chi è questo? Gli altri? Dove sono? Non vedo nessun altro io. Scappa e raggiungi il portale prima che l'assoluta prenda il controllo. Dove cazzo è sto portale di merda? Ah, qua sopra. Oh, sti due seghini. Oddio, seghini sì, ma però ghiaccio anche il terreno. Così non li riesco a prendere tutti e due. Porcaccia merda. Fuck yes. Fuck yes, un cazzo. Ah, scalcia questa. E va bene. 7. Will, 7. Cristo Dio. Come quickly. I can't do this without you. Ho capito, tesoro, però no, no. Zero. Seriamente. E tu vai di qua. Tesoro. Devi togliergli 10. Dovresti farcela. Grazie. Fino a qua è arrivato. More are coming. Hurry, or we will all become thralls. Ah, cuore scuro è toccato. Gods, it's hot in here. Manca l'ultimo turno. Covered. Ci starei provando. Your stomach drops. Your chest constricts. You are found. È game over. È diventato un Mind Flayer. Albino.
Se non riesco a muovermi, però, se in 3 turni non ci si arriva lì, è un po' dura. Cazzo è che sta quel rincoglionito di Gale qua? Oh, hello. I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. I can't fathom how such a wonder survived. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections. You'll... The events, the absolute, all who sort of with his together, you know, will you liberate the true souls? You will not, but sleep is not. Run your attack. Fight your way to the portal. I need your help. Give up. Might as well take a look. Let's cook with fire, baby. Heading out. Die, you livid harborer! 24. Gli hai fatto 18, Will. A uno che era per terra, schiantato. L'ho capito, tesoro, ma io vado... vabbè, ciao. Ready for another round? Need to learn the hard way. L'ho capito, ci sto provando. Faith will protect me. On the move.
Bye bye. Porco. Vabbè, Will, entra per cortesia. That thing's about to blow. I'm here. Help me. I'm under attack. Tesoro, mi stai attaccando, io mi difendo. Se mi avessi attaccato non ti avrei fatto un cazzo. Come to the skull. Eviti anche i problemi. Ho capito, sto arrivando. It's not over. Come to the skull. I need you now. Sto arrivando. Non sei a 1 millimetro, tesoro, sei distante. It's not over. Come to the skull. Grandissima lei. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Oh, shit. A Mind Flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must survive.
subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. The Honor Guard. Eliminate them. My forces are weakened by their assault, but with your help, we can turn this around. Destroy the Guard. I will subdue their master. Together, we can turn the tide. Sono un po' contrariato dalla cosa, devo dire la verità. Cioè, combattere con lui è un po' gnè, effettivamente. Stay focused. Got to move. Madonna, quanti cazzo di attacchi fa? Ah. Oddio. Infatti. Something useful. Dove cazzo?
Allora, tu e tu. Potevi spingerlo giù, eh? Ah, non devo ora cervelli, pensavo fosse una roba da poter prendere. Sono accorto troppo tardi. Allora, Two steps at a time. Tactical. Cinque gli devi togliere, non gli devi togliere tanto. 5. Bastavano 5. Dei cervellini del cazzo. The rock resists all attempts to shatter it. Vaffanculo. Ah, c'è ancora lui là sopra. Don't look at me like that. I am a Mind Flayer, yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. By the living gods! No more visions, no more lies. I expect answers. Now! Giusto. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of Mind Flayers who caught me, changed me into what I am now. I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals.
Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. I don't know why, Grits, but I like this game. For me, if I say a vote for this game, for me it's 7 out of 7. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Elithic Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found Orpheus. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already illithid, a sworn enemy,
just like me. You are already more illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Stai rischiando grosso, eh? I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve. No. Assolutamente no. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. Non voglio diventare la merda che sei. Do you wish to evolve? No, assolutamente no. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia. It has become extraordinary. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. Its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Merda.
Non volevo diventare sto cazzo. Beh, vabbè, ormai è andato. Ho mezzo elite. Che cosa succede? Cambia un cazzo. Per quell'altro che era morto qui è volato di sotto? The orb hums with cerebral magic, permeable but impenetrable. Within it, the Githyanki prince is as silent as a corpse, but for the murmur of his powers being siphoned away. Over here. Ho preso tutto, me ne posso anche andare. Vabbè, sono diventato un cazzo di mezzo Mind Flayer. Tra l'altro non mi pare di dover prendere nient'altro. No, effettivamente, perché non mi dà... Di risolvezza su intelligenza, ok. Non volevo, ma tant'è, mai andato. Aspetta, fammi parlare un secondo con lo scemo. Feels wonderful, doesn't it? No, non volevo, ma tant'è, ormai è andata e va bene così. Tanto si può rigiocare, si può vedere tutto. Ok, distruggere. Ok. Quando Rafa è quello, ok, la figlia dell'oscurità. Ok. Sì. Ok. Quindi basta. No, in realtà mi ha detto che devo parlare con la Esel. Che è? Che è? Non era qua, infatti. Non la vedo. Forse perché sono troppo lontano? Che cazzo è? Era qua sopra?
5 girini. Attenzione. Porca troia. I'm ready. How delicious. Ah, merda. Vabbè. Dov'è la Isel, porco cazzo? Oh, siete stronzi, eh? Ma la gente dov'è finita in questo cazzo di accampamento? Lend me your ear. Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geith visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must... Long ago, when we rose up against our gay slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Arch... Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith, the first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free,
He would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. The seed. And every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. What about him? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature. Powerful, so mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his and glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the... The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a gay hive mind. A talent like that makes the Prince a powerful shield, and a powerful... Why destroy a weapon like that, when you can contain it in a relic and... A weapon is only an asset for as long as the means of Vlaakith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Orpheus is honor guard, loyal to... Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as geich. Tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths. But I pledge to live as they perished. In the Very well. We must find where Gortash and Orin have established themselves, and take their nether stones. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Yes, let's.
In realtà c'è un personaggio che a questo punto potrei anche far diventare un Mind Flayer. Dov'è coso? Allora, molla un secondo Karlak. Soldier, this is it. We're almost to the city. Oh, it smells the exact same. 10 years on, but still home. Incredible. Oh, come on. Oh. Secondo solo, cara, devo vedere una roba. Qua c'è Alsin. Eccolo qua. No? Sì. Dost thou require a new ally? Or mayhaps, very well, thou all three of thy hirelings. Oh, tu? This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. This soul away. This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. This vessel is at thy disposal. Art thou certain? A single... Dost thou require a new ally? Very well. Choose. Perfetto. Have a lot on my mind. And, well, in it. This character does not wish to consume tadpoles. Ok. Perché? Ok. Careful, I bite. This vessel is at thou art thou certain? Thou Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Our thoughts are as one, my friend. You must face the choke. You must face them. Ok, quindi non posso portarmela dietro, vabbè. Ciao Ugo. Tutto questo... Copper for your thoughts. Sì, è tutto offline, si può giocare anche online, ma non cambia la situazione poi. Cioè nel senso che il gioco è sempre lo stesso, che sia online o offline. Online ti permette soltanto di giocare con altre persone. Watch your back. Into my pocket. Excuse me, I can't find my mum. She went looking for herbs. That's what she said. Said it was for the spots. She had them all in her hands and face. She said she wouldn't be gone long. But that was a whole 10 days ago. 10 giorni fa. For salving sores would take effect immediately. It seems unlikely this child's mother will return.
Thank you so much. I don't have anything, and you can't do anything without any coin. I'll pay you back when I find my mum. Non c'è bisogno. Non posso parlare con tutti, cioè sarebbe... What's in here? Can't talk. I'm sorry. Do you know where we're going? What kind of inn is it? Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. I see it. It's up there and we're down here. Cheap and cheerful. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. Ye gods, this guy is begging to get smacked. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them. Effettivamente è casa sua, però. Però è casa sua, cioè. Indeciso perché. Non ha senso difendere. What do you mean by that? Shh, sweetheart. Adults are talking. This is guild business, and we'll handle it as soon as we get paid. Enough of this bickering! You! What's your proposal? Agreement? Why should I negotiate with the vermin who've stolen my house? I've got nothing to say to them. Già 25. 28. Fine, fine. They can stay. Just
Don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. You're serious? Let's forget this unpleasantness ever happened. Come on, boys. We've got places to be. Vedi, casa di Arthur comunque. At least here we stand a chance. Heartless scum. I'm a reasonable woman. We could easily work something out in a house this big. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you, same way lots of us did. Trying to get away from... If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? We will stay. For now. I just hope he doesn't pay any... Thank you. And may Torm keep you. You're the first person in this city to have our backs. Thank the gods. I was sure we were about to be evicted. I don't think the children are comfortable being homeless again. We're lucky there's still decent folk about. Però effettivamente è casa sua. Quindi ho fatto l'usurpatore io. Should be easy.
Effettivamente era a casa sua, quindi ho fatto, tra virgolette, un errore. Vabbè. If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Quello è vero. Think about it. They're stuck here with no coin and nothing to do. All this kerfuffle over missing red caps. Yes, we'd caged them due to unruly behavior, but as our red cap cleaners demonstrate. Why were these particular red caps caged? We had Stinks of cheese! How dare you! What in the... A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist, so we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed... Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extra... A circus! Can we go? Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious... Brain juice smells like piss and iron! No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Mm. 15, mettiamoci anche guida che non si sa mai. Ecco, esatto. Oh, damned if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt. Welcome to the Circus of the Last Days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Tribbles the... Perfetto. Never travels without his friends. Let's go. Casa di Arthur, che è quella che abbiamo appena sistemato. Sito di casa di Arthur. You want to see Dribbles the clown, don't you? Yeah. Then let's go inside. Don't be scared. Not enough to organize this right. They'll run for the damn hills. So, precisely how many red caps are missing? I just told you. Dad, what's that monster? That's just a man in a costume. He's not real. But costumes don't drool, Dad. Allora, You realize she is miming putting on face paint.
She has them to sell. Bah, niente di particolare. Però con Will possiamo darle. Perfetto, grazie. Oh, un gin. Approach, ugly one. Yes, behold, Akabi's wheel of wonders. Spin to win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Win the spoils of or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jack. No more questions. Spin or don't. Al momento me ne vado. Comunque 500, io per fare 500 ci metto parecchio. Sacco di scroto lercio. Lercio poi, non lercio, lercio. There is a great love amongst you. Cethino senses it. Bring your leader to me. Ok. Enjoying the show? Then you're going to love Dribbles. He's about... Un draconide bardo, interessante. Fyodor! No! Still off limits. Ok. Darling, we have a customer. Is your camp? Browse our bespoke, stony and bony creations, or commission a statue in your likeness. It is our most sought-after service. Bony, at your service. That there is my darling wife. To think she chose me. Why I wake up every morning with a smile on my face. Oh, you shall be thrilled and delighted. I know it. Diamante, rubino, quindi... Oh, questi sì ci piacciono. Sì, scusa. Cioè, queste mi piacciono. Che cosa interessante.
Mamma mia. Che schifezza. Ah, the adventurer returns. Oh, my wife shall be delighted. 5.000. Customs are her favorite. Madonna. Beh, però effettivamente Dragonborn's order. It's due shortly. belline. Perfetto. E tu chi sei? Oh, Un koboldo, carino. hungry little hobgoblin. Want a treato? Non sono un hobgoblin. I has lots of treatos and magics and junks I finds. Don't worry. I only takes junks. Oh, lots of times. The beasts ate a kiddo the other day, and I got some good stuffs. I mean, circus is safe. Do not worry. Yes. Yes! I has lots of stuffs. Just for you. Non hai niente di effettivamente utile. Bye bye now. That drow's nose was as crooked as you carved, my darling. Dove cazzo vai? Ah! Lucille! It's Pose, Grapevine, then Pivot Step. Jacob, you have the grace of my... And Boris. Boris! Put some sensuality into those lovely hip bones. Un necromante. I know you have it in you. Step. Interrupting a massacre. Merkel, help me. These three make the art of dance look like a ritual sacrifice. Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally I'd invite you into my tent for a lovely vintage, but these graceless skellies need my full The skeleton looks beyond you, frozen, awaiting. Ok. Il fatto che sia una negromante non mi fa impazzire, ma non si è dimostrata ostile, quindi per il momento. Hey, maybe steer clear of the beasties. One of them is near Rabbit, and the other is looking at us like we're supper. I want to go, but if I don't let Her Majesty here see Dribbles for the third time... She looks scary. I don't know what that is, Peanut. The beast ignores you, her eyes locked on the crowd. Immaginavo. You see a tidal wave of hate and violence in her eyes. She will attack and kill at the first opportunity. Che cazzo! The bars look sturdy. Facciamo così. Messe qui? Cazzo le ho messe le pozioni? Antidoto. Qua non è possibile, perché qua ci sono le frecce.
Oh, dove cazzo ho messo le... Mi sono messe qua però... forza. Keep it quick. Another. Good. Con vantaggio, con vantaggio. Solo perché non mi giuro, non solo perché non mi va di sbagliarla. While the cage is sturdy, the lock is old. It could be jammed shut, so not even a key could open it. My time comes. I will show you. All of you. See, they're crude. They laugh. They shine with innocence. But it is a lie. Every one of you is vicious, cruel. I roar, break my cage, and then you die. You all die. Soon. È un po' problematica come cosa. Don't get too close, or Crimson. Hunger. My stomach screams. Press your... Hai fame? Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? What? Because with him, anything is possible. Ooh, no. Sorry, Dribbles. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? He got the stuffing kicked out of him. Wahey! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful... Oh, well, if you insist. How about a magic trick? Who will it be? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. 25. Porca troia. You stare, but glean no ill intent from the clown. Perhaps the makeup just... Come now! Don't be a cowardly Connie! Now! Up! Double sharp! Or poor Buddy here might think you don't like it. A round of applause for the stalwart hut. Go on, have your fun. Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them... Tell me, what makes you special? Boring!
one can do that. You, my friend, are the most special person in the circus. In all of... What? You're special, my friend. Because I have a message. Just praise the absolute. You sense something behind you. Instinct takes over. Ah, vabbè, ma per così poco. Detto, per così poco. Ah! Lei, signore, da dove è sbucato? I always knew I'd die at a circus. Ho 21 in CA, 21. Ho fatto tutto da solo, io non ho fatto niente. Poi è diventato buono? Sembrerebbe. Io non volevo ucciderti, gattone, però mi hai costretto. Mi spiace per il gattone più che altro. Ah niente, se è proprio, cioè, se è proprio legata al dito lei. Il gattone è morto. Vedere una cosa.
Let's chew this up. Make love to... Ah! Lucille! And Boris. Boris! Put some sensuality into those lovely hip bones. Allora. What now? Let's go. Get it right this time, or I'll resurrect someone who can. Another. Good. The bars look sturdy. My time comes. I will show you. All of you. Look. I roar. Break my cage soon. Defender of the people. A word, if I may. The beast ignores you, her eyes locked on the crowd. You see, she will attack and kill at the first opportunity. Palle. The bars look sturdy. Attention! Need a word. The beast ignores you, her eyes locked on the crowd. She will attack and kill at the first opportunity. While the cage is sturdy, the lock is old. It jams shut, trapping her within. Someone there? I thought you a hunter. Wrong. One step at a time. All right. Did you hear about the scarecrow? He got the... The hair. You, my special assistant. Come on up. Come now! Up! Double sharp! A rock goer! Now, tell me, what makes you special? Boring! You're praise. You sense something. We got to bleed. Is this part of the show? Praise the absolute. Knew I'd die at a circus. Poor fucker. Can't give up. Not now. Heading there. Here comes the punchline.
5 ti era rimasto. Shapeshifter. Gods. Good. Thought I killed a clown in front of a bunch of kids. Vabbè. All right. You fight good. Step lightly. You took those bastards down like... Can't believe Tribbles did. You started that fight. I saw. Non è vero, che cazzo dice? Tribbles? Really? Body is my favorite. How could this happen? To Tribbles? To my home? Oh, how could Madame Lucretius let this happen? My kills. My prey. You took that. Non volevo... Oh dear. Screaming children, an oozing corpse, and Lucretius. Ringmaster, necromancer. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful Dribbles impersonator, why, it's downright rude. As much as I love a good murder, my customers don't. The real Dribbles charms animals and makes puns. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive, but I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every coloring. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Huh. I can respect that. And you're in luck, because I am old, darling. Ancient. I have seen stars explode, and along the way, I happened across items of such power. Find my Dribbles. You won't be disappointed. That's the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Good luck, and thanks. Ok. Quindi... The, attack is nothing to worry about. Madame Lucretius has everything under control. Enjoy the circus. Come, mortals, and try your luck. It's been an age since your last break, my darling.
Calippone. Miss Silvertongue says there is Ah, nothing to worry about, Calliope. so there isn't. Ho detto Calippone. Oh, darling, don't forget that Dragonborn's order. No, non me ne dimentico, tranquilla. Please. Violence erupts here. My home. Your eyes, stirrer. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. You're in love. Are you not? You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Close your eyes, little ones. Be still. I see you. I see the bond. Karlak. Her fire within can incinerate. Listen. Think. Who does she loathe above all others? She's the worst of the worst. I suppose the devil can't help her nature, but she's got a really god's... Hear how your bond thrums with pleasure. Many things delight the heart, but only one makes it sing. Tell me, what is her idea of a You know me too well. The sweetest loves dance lightly on the tongue, but they sag and suffer with age. A decade from now, what will the mighty Karlak do? Where will she be? Honestly, probably. But hopefully not anytime soon. I've got a lot of living to do yet. You really know me, don't you? It's wild. In so many ways, we barely know each other. But where it counts, you're deeper in my head than that tadpole. How close you are. Two hearts beating a perfect rhythm. But I know the truth. Only one face haunts your dreams each night. Close your eyes, sweetness, and she will come to you. Ho l'impressione che... haha.
Mi ha sorpreso in realtà. So, you're the lick spittle who crushed the Bone Lord's throne. Oh, have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. Oh, your bond will not save you. He will wrap its cord around your neck and make you swing from it. When you find the Lordling, tell him Oren is watching. So, Oren's a shapeshifter. Which means we can't trust anyone. Not even each other. Ok. Poi ci abbiamo parlato, con gli altri abbiamo fatto. Quanto è migliorato il rapporto con Karlach? Non troppo, purtroppo. Fucking shapeshifter. She'll try to break our best asset, our trust. Fortunately, she's no match for our second best asset, me. Ok, quindi penso che qui all'accampamento non ci sia altro da fare. Cioè, all'accampamento al circo. I heard what you did about Dribbles. He is... Damn hills. Sorry, you have red caps working in your circus? Oh, yes. Paramedius and Fred are they've just joined but are settling in marvelous. Cosa mi dice che sarà molto molto grande questa... I ain't looking to make friends or enemies. Go. Questa città. Are we fixed on supplies? Ready. Sound off. You look like you need to clean off the road dirt, almost as much as I do. No. If you're after a job, Neverwinter is on the lookout for adventurers. Signor Fabbro, lei è interessante. Would be most pleasing to sleep indoors once. Zog said to leave, so we're leaving. End of story. Sharp as ever. People will help. You'll see. Welcome, adventurer. I take it you... No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords... Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I... Tell me, how do you like to kill? Come, we're all friends here. No need to pretend you don't like to twist the knife. And when you kill someone, what do you feel? You take comfort in knowing your foes deserve their fate. Ooh, it must be wonderful. One more question, if you'll... Do you think you could turn your weapon on those closest to you? You'll do so much worse by the time I'm done with you.
Still rolling in the... Gortash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him. Remember, his throat spits lies, but my blade... Peccato. But what the hell's is her... Beh, mi sembra abbastanza chiaro quello del suo gioco. You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Is that so? You've got some evil twist. I'll tell you now. You'll be seeing bloody double when I'm done with you. Con Will dovrei essere... minchia. Che cazzo. Well, I'm sure it were you. Ah, God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but I need a bloody drink. Go on, clear off. What do you want now? And go down to the bloody shop. I've got work. What have we here? People will help. Ever onward. End of story. A word, if I may. What do you want now? And go down to the bloody shop. I've got... Ci sono in teoria nel tuo negozio. Questa che cos'è? Una casa? Non è molto chiaro. Ah no, è il negozio. Welcome to the Rivington General. A browse. Hi. Or maybe a spear. You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say? Huh? Yep, that's me. Oh, all right. Yes. I just got to find a way to bother. He doesn't like to be disturbed when he's in the zone. Is there anything else I can do for you? Oh, yay! Ok. Allora, barattare non posso barattare nulla, ma posso comprare qualcosa. 5, 14, 19, 17. 17 forse per cuore scuro? No. No? Questo... che cos'è? No. Inizio del tuo turno. Dotto di forza, che cazzo è? No, non è utile. 7, 16 è uno in più. Oh, però faccio un D4 psionico, quindi psichico, vabbè, quello che è. Quindi no. Boh, non ha niente di particolarmente utile.
Want more? Want less? Wanna sell? Wanna buy? You know. Ok. Even traders have private property. It seems that item is not for sale. Volevo soltanto leggere. Io sono arrivato da qua. Qua c'è il circo. He was a better person than both of us. Never thought I'd feel sorry for a flock of pigeons. They work for the guild. Give them a piece of your mind and... If you're looking for Il Martyr's charity, you're out of luck. They've turned their backs on us. When there's no hot water, you could last a day out there. The priests will open the temple up again. You will see. They're good. Ok. And for what? You didn't even fight back. I tried. Anyone would murder Father Logan. There's enough blood to make a believer out of anyone. It is not for us to decide who deserves Ilmater's grace. Why not? We are his adherents. Who would know if not us? Che cazzo è quel coso volante? To know the Lord's will is blasphemy. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Thank you. I wouldn't normally speak so harshly, but 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Logan, and one of the new refuge investigator, Valeria, thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Brilgor was a refugee. No one sticks up for them at the best of times, and with, well, I expect the Flaming Fists will ban refugee aid now one of them's blamed for murder. Feel free to look around the temple, but fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple, if you wish to visit. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. Charette's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. I really hope you find something. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. What do you want to know?
I reckon Investigator Valeria is wrong. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his... I found a paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. We give them everything, and all we get is nothing but a good man. Please. Non capisco come profanarlo possa essere un... Vabbè. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Soup kitchen's no good if we've no one to feed soup to. Father Logan's gone. Murdered. And now they're blaming a refugee for it. No. Brilgor, he came a couple of times for soup. Potato chowder was his favorite. Didn't seem the murderous type. But what do I know? He was attacked in the cellar. He had a private altar down there. The man ate like a horse. A soup-hungry horse. Usually took enough to feed a small clergy down there. Look, I need to finish up here. Allora, vediamo un po'. Devo andare con Astarion perché Astarion è quello che indaga meglio. Subtle steps. No, va, c'ha culo. Vabbè. Yes, please. How about this? Io un sospettino ce l'avrei, eh. Well, hello. Io una mezza idea su chi potrebbe essere stato ce l'ho. E qualcosa mi dice che è stata la tizia travestita da... cioè che sia camuffata, fatta a banana marcia, ho sbagliato. Sono abbastanza convinto di questa cosa. A trap. Someone doesn't like visitors. 20, un tiro abbastanza alto. Due volte 17 con 4 e 4, 8.
E 4, 12. Let's crack it open. Per un elisir dell'invisibilità del cazzo. Perché non dovresti andarci lì? Non ha senso. Cioè, qua c'è proprio un punto. C'è proprio un buco dove poter andare. Quindi questa cosa non ha senso. Cioè, lo vedo da qua che si può passare, quindi perché non dovrei poter passare? Oh, vabbè. I can go anywhere, but I still end up in crypts. Let's just find Shira Clarwin and go. Here lies Satida Atana, born 1411. Here lies Reloric Windbane, born 1399. Here lies Sister Shira Clarwin, date of birth unknown, died 1491 DR. Ah, Shira Clarwin. Time to reunite you with your dear old granddad. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Quindi Honored Shira,
Her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Ovviamente. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Your muscles tingle and your mouth twitches as the laughing madness spreads through you. The madness tugs at your mind, prods in places best left untouched. You feel your wisdom begin to drain. You remain wise as ever, even as Shah's madness spreads outward. You giggle, struck by the absurdity of the moment. A spirit hiding inside an amulet has brought you to the body of his granddaughter and possessed it. Outrageous. Ridiculous. Once again, you feel your wisdom draining away. Hilarious. What is it? The urge to laugh dwindles. Though you can't help but chuckle. You withstood the monk's madness and earned Tasha's hideous laughter. My friend, forgive me, for this mind was not mine own. May laughter be thy gift. Never that the morning Lord calls. Canst thou feel the warmth of his blessing? Farewell. The corpse is an empty husk once more. The monk... Is he gone? Gods, I hope he's gone. Ok. Monster? Something over there.
Scusa, ma me l'hanno uccisa davanti agli occhi, non ho capito. Ciao caro. Niente cinemas, no, dopo le 10, ma non c'è niente di bello. Guarda, domani c'è Oppenheimer, se lì dove sei lo danno al cinema, vai a vedere quello domani. I can go anywhere, but all right. Here lies Sister Shira Clarwen, date of birth unknown, died 1491 DR. Faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. So che domani è un altro giorno, però esce domani, quindi non è che puoi fare tanto di più. Your muscles tingle, madness tugs at your mind, prods in places best left untouched. You feel your wisdom begin to drain. You remain wise as ever, even as sharp. You giggle. Struck once again, you feel your wisdom draining away. Hilarious. Or is it? The urge to laugh dwindles. Though you can't help but chuckle. You... My friend... The corpses... I have battled great evils, been mocked by villains of all sorts. But Orin, she is beyond even. What is she capable of? And where will she strike next? Baldur's Gate is where I first raised a glass in toast at the tender age of 14, and got so tipsy from wine, I puked in Dillard Portier's bushes. It's where the flaming fist chased me after I'd stolen a peach from a cart in the Wide. I got a good chewing out over it too. It's where my father taught me to hold a rapier, to read books of lore. It's been 7 years since I left. It's no paradise. And you? The city's yours too, after all. How's it feel to be back? Wonderful, isn't it? Torril's history, expeditions to the continent of Mastika gather in the harbor. The Church of Gon displays its most priceless treasures in the voices raised in song on returning day. The heady whines at the elf song. There's truly no place like Baldur's Gate. No, he did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not that. Yes, and at a great cost. I won't begrudge you your choice. As for me, though, I'm not ready. I might never be. Thank you. Soldier? Tread lightly. No, non credo farò serata perché poi comunque domani devo svegliarmi presto, sistemare un po' casa prima di partire. Sarà un paio di orette ancora, mezzanotte e poi stacco. No, dipende, se ci fosse qualcosa di bello da vedere, perché no? Be patient, child. Soon. Allora, time for discretion. What have we here?
Non vedo un cazzo. Nice and easy. 46, quindi l'ho quasi ammazzato. Finiamo il turno. Onward. Got it. Stai qua. Bravo, va, vieni che ti faccio vedere io che cosa succede se passi di qua. Fleet of foot. Heading there. Knees high. Vediamo se da qua riesci comunque a prenderlo. Purtroppo no. Let's turn someone inside out. Ciao ciao. The display. Gli ho chiesto una torta da Dio, me ne approfitto ancora, tanto poi la gente se ne vanno dalla casa al mare e tornano, quindi volente o nolente. Sì sì, vai, hai fatto bene, dai, alla fine approfittane per quanto puoi, fin quanto puoi e via. Allora. Ok. Interessante questa. Torso mozzato di pagliaccio, qualcosa mi dice. Still in jolly rags. Cosa mi dice? Come il brutto presentimento che il nostro pagliaccio non è sopravvissuto. Don't mind if I do. Qualcosa mi dice, Qualcosa mi dice che...
Cioè. Orin la rossa. Ok, quindi sembra che effettivamente il coltello sia qui da qualche parte. Qui abbiamo già dato un'occhiata. Dovrebbe essere un cazzo da nessuna parte. Lasciamo perdere quello. Let's see here. Qua c'è stata una mattanza. All dead. Trying to hide in the tunnels, I guess. Doesn't seem to have worked out so well for them. Allora, attenzione, l'assoluta. È il marchio. Prendendo la questione del marchio, però, escludendo la questione del marchio, l'unica cosa che posso fare è questa. Se parlano. The corpse does not. Mi sa che non risponde nessuno. The corpse had. Infatti, mi sa che nessuno ha da dire niente. E da qui da dove sono passato io, proviamo a fare un giro più largo, cioè... What's that? Oh oh! È un pugnale. A pretty dagger. The same one that ended Father Logan, perhaps. Don't mind if I do.
Infatti. Making me sweat. Yeah. Fammi vedere una roba. Ma lei ci arriva. Easy. This place is hungry for blood. Oh, vabbè, non importa. Ho preso quello che dovevo prendere. Vediamo un po'. Scendo di qui, che cosa succede? Moving. Care for a dip, Will? It would be my pleasure, Karlak. Once the Absolute's been crushed for good. Heroics don't leave half enough time for messing. What's this? Io ti odio. Cioè, sei qua. Prendilo, no? It's the Elder Brain. There's something happening to it. Allora, facciamo un giro qua. Qualcosa mi dice che lì dentro non si può andare, ma qua sopra sì. Traps. How considerate. Oh, for a skeleton key. 40.000 bonus, cioè. No! In teoria dovrei poterci andare. In pratica un po' meno. Ma meno che non sono molto più semplice. No. E allora vuol dire che no.
Vabbè. Non c'è nulla qui? Cosa strana. The Duke. Ravengard, I think. Let us talk to him. Please, if he could just... We have the Duke's full Ok, in realtà non mi sono allontanato moltissimo. That'll make a great headline. Stelmane is dead. This does not bode well. A little small talk. How goes the search? Valeria never found the murder weapon. That would be definitive proof that they missed something. Logan's in the room behind us, with Sister Rose. Brilgo's buried out back, through the kitchen and the dormitories. The killing happened in the kitchen cellar. Could be good. Devo vedere la tomba. Perché? Allora, il coltello l'abbiamo già trovato, il pugnale, il coltello, chiamiamolo come... Dai, siamo la birra, salute a te, ti saluta Gennaro, ciao Gennaro. Che cazzo l'hanno sepolto sto qua? Dietro la chiesa, dopo le cucine. Ah, posso parlare con lui. Non so se la vedranno bene come cosa, ma... non ci avevo pensato prima. The corpse regards you lifelessly. Dwarf,
dressed in red. No. The corpse remains silent. It does not know. Hiding Brilgor from fists. Must protect innocence. Ilmater took him to the tunnels with the rest. Oh, fool. The spell's power wanes. Quindi aspetta, perché in realtà non ci avevo pensato effettivamente. Condotto ai cunicoli, quindi significa che è qui. Prima non ci ho fatto caso ai nomi, mea culpa effettivamente. Brecca, Reddil, Melkor, quindi non è nessuno di loro. Questo era Rud. Questo era ben qualcosa, questo era Leon, questo era Muz. Impossibile. Mi sia perso qualcosa qui? Sembrerebbe di no. Allora, avevo trovato l'arma dell'Elena, che è? Scoprire cosa apre, esatto. Bisognerebbe scoprire che cosa apre. Mi ha portato il gelato, panna e fragola, non mi fa impazzire. Apre una chiave floreale. Cioè apre...
Floreale la cosa. Solo che effettivamente qua non ho trovato niente. Ah, però questo sembra poter parlare. The corpse regards you lifelessly. Flophouse. Dolor's secrets. Ok. A blood-red dwarf. Tricky. Hungry. No. Dolor. The corpse remains silent. It does not know. Cleaning up. Left his dagger. The spell's power. Ok, quindi qualcosina l'abbiamo, tra virgolette, risolta. Però ancora è presto per consegnare il pugnale. Vado un attimo a far pipì. Everything you want for supper. All the treats your tummy can handle. What do you get out of this? Everyone deserves the chance to make some coin. You've been seeing that for days. My feet hurt. No, but you'll be in a big, cozy bed soon enough. You have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. There is so much wrong with that name. You've been seeing that for days. My feet hurt. I know, little one, but you'll be in a big, cozy bed soon enough. You have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. Get out of this. It's the right thing to do, isn't it? Everyone deserves the chance to make some coin. You've been seeing that for days. My feet hurt. Mio amico dice che questo artigianale è buono. Beh, meglio così. Tra 10 minuti mi devo ricordare di andare a controllare il fuoco perché devo mettere le uova. Turn back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolute. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth.
They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. A little more. You'll see for yourself soon enough if you head to the... Quindi non posso uscire. No, beh, certo. Infatti io ho detto, a me personalmente non fa impazzire come gusti, ma se a te piace, perché no? Poi il gelato te ne accorgi se è veramente artigianale se non ti mette sete. Se ti mette sete vuol dire che è pieno di zuccheri, conservanti, eccetera, eccetera, eccetera. Altrimenti no. Altrimenti è appunto artigianale e è tutto ok. If I was a Sharon lookout, this is the sort of place I'd wait around. Ah. Damn ox again. I feel stalked. My! The fates move in straight. After our little interlude at last light, I was worried you'd gone quite mad. And mine. And mine. Though, one thing I find quite distasteful is being... I'd quite like to get inside. But it's difficult to shuffle your way to the top of the queue when you're... But what if I was smaller? More discreet? Maybe then a kind soul might bring me through. Right in their little pocket. Ooh. This day has... Now, you don't worry about me. I'll be a good, quiet little apple you can tuck into the... Hail, Cyric! I can't wait. Appunto. Non mi convince. Oh, mi sono incastrato da solo. Non so come ho fatto, ma mi sono incastrato da solo. Cioè, so come ho fatto, ma non ho capito il perché. Ma tant'è. Oh, ciao Mattis. You did me a real favor clearing all those ghouls out of... That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. When I
tried to fool a sharpie like you? Have a look. Non è male, eh. Non costa neanche tanto. 3,91. Sta buono, sta buono. 3,91. Se te la prendo con Will, quanto me la fai? Time for a chat. Pardon if my eyes are all saucer-like. I didn't realize Baldur's Gate was so big. Dangerous? Oh, it's a gold mine. Wait, I know you. You're the reason and you're in luck. Because we're having a special sale on some of the choice items I picked. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Ok, questo sicuramente. Perché... Allora. Tieni. Stay away from... Ok. Il discorso è un altro. Il discorso è un altro. Canzone la tua velocità di volare. Non lo so, potremmo darlo a qualcuno. Keeping pace. Halt, citizen! This is a restricted area. Explain yourself. Funny enough for me to take you to... Ok. The hell's you doing in here? Minchia, 20. You're a rotten. I'll let the boys at Worms Rock deal with you. Oh.
Meno male che ho salvato prima. 10 minuti. Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. See it? It's up there and we're down here. That's why we need to walk just a little more. I'm far in front of you. I've been seeing that for days. My feet hurt. You'll be in a big cozy bed soon. You have everything you want for supper. All the treats your tummy can handle. Allora, What do you get out of this? Don't linger. Sorry, you have Do, isn't working it? in in your realtà no. One deserves the Perché? chance to make some coin. Oh, yes. I've been seeing that for days. My feet hurt. What have we here? Bloody cargo. Don't look away. I know it's you. My! The fates move in After our little interlude at last light, I was worried you'd gone quite mad. Did it? I'm not so sure. I'd quite like to get inside. But it's difficult to shuffle your way to the top of the... But what if I was smaller? More discreet? Maybe then a kind soul might bring me through. Right, I don't think you want to travel this road, my friend. All I wanted was a bit of hay, a good brush. Che palle. nearly there now. Subtle steps. Damn ox again. I feel stalked. After our little interlude at last light, and I'd quite... But what if I was smaller? More I don't think you want to travel this road, my friend. Ooh. This day... Now, you don't worry about me. I'll be a good, quiet little... Hail, Cyric. I can't... Watch your back. Sure, why not? Pardon if my eyes are all saucer-like. I didn't realize Baldur's dangerous. Wait,
And you're in luck. When I tried to fool a sharpie like you, have a look. Stay away from I heard you helped a refugee family stay in the home they found. Wish I could tell you. Would I try to fool a sharpie like you? Have a No! Ah, perché l'avevo già preso, ok. Stay away from trap. Heading out. Donations? Do you know advice? If you don't have anything to donate, you can get going. Let's see what you've got. Nothing to donate. That's an order. Why don't you protect us instead of these scruffy outlanders? I'm busy. Sì, 33. Oh, to be fair, for a miserable collection of shabby hovels jam-packed with wretched refuge. These clothes make me itch. That's a bigger issue than modesty, dear. Sorry! Try and catch me! Perché sta facendo così tanta fatica? Mio amico dice gli anni di Cristo. Beh, sì. The dog seems wary, sniffing you intently. Fallimento critico. Don't touch me. What are we gonna do in the city? Oh, gods! Are they gonna see it? What happens if they don't see it? Yes! Oh, goodness, yes! Oh, yes! You're lovely! If I must. No, I'm afraid. My love, you can't keep being so rude to strangers. All the grabbing and touching startles poor Biscotti. I will not apologise for caring about my boy.
Good luck. I've been saying that for the past decade. Look, if I don't remain vigilant, something could happen to poor Biscotti. Oh, yes. As long as the dog is okay. Soprattutto avendo una voce maschile. All in one. I wish the cult had burnt our farm, though. At least we got Biscotti out of that burning barn. Non capisco perché sta facendo così tanta fatica. Yes, please. If they just lined up and taken their fair shares, we'd have had plenty for everyone. If won't get us fed and watered. Ma infatti stava facendo parecchia fatica. This was a wonderful idea. Infatti penso che farò un attimo così perché secondo me impazzisce altrimenti. Se non gli do un attimo di tregua. Il PC è bello caldo, eh.
Here we go. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was odd, stuffing their pot. What's in here? Remember that spiced apple loaf we had in Waterdeep? Oh, the big one. Let's move. God, I can practically smell it. Shut it! Scavenge wherever you can from this mess. We'll make something Them out. and the innocent. As long as we stand together. If we do nothing, the innocent will suffer just the same. We have no good... Rechte hathran rust. Ah. Frey, vald isk durovna. Frey, vald isk ablast. You recognize the funeral rites of the Gur people, the same monster hunters you met in the Hag Swamp. Their leader is burning the possessions of those who have fallen. Im orak. Nete. Krasin. Netra. So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. Hello again, my erstwhile quarry. I did not think to see you here, of all places. The last time you came to our camp, you stole our children, our future. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you, discover how to save our children, and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Then maybe you have a chance to redeem yourself. We have tried to save our children once already, attacking the vampire's palace at first light. Even then, it was too well defended. But you are someone he wants, someone he thinks he can control, but with powers beyond his imagining. He will throw his doors open to you, lower his defenses, and you will save the children you damned. Mi sembra giusto. We know you as an evil man. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable grief. Doing this will not right those wrongs. But it will be a start. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you again when it is done. Ok. Beh sì, mi sembra giusto. Se alla fine metà se le beve lui, perché non fare a metà a sto punto? We can do nothing for you here. All that is left... It is good to have... Do not stand here and wait. Ho capito, si calmi signora, eh. Qua il coltello dalla parte del manico ce l'ho io. Exterminated. Nothing less will do. What have we here? Oh, ha lasciato del vino in giro, lo prendiamo. Quite a spot, eh? Knocks the breath out of me to get up here.
Yes, please. Perché solo Will ha fatto percezione? I'm not scared of the authorities. That so-called army is probably no more than a pack of goblins. Something over there. The wilds. You threw a fit. Ah, interessante. Let's march. Le uova sono pronte. Che cazzo è successo? Perché? Beh,
Cazzo sta succedendo? Cazzo sta succedendo? Era qualcosa che mandava in corto. Soldier. Soldier. Something over there. A me vuoi pregare? Peccato non c'è un cazzo. Lui vola. Singolare come cosa. Looky. Hello. È strana sta cosa. Say bye bye. Si abbassa? Per muoversi si è mosso. Yes. I wonder what the next move is. No, che strano che non ci arrivi. Ma tant'è. Ah. The corpse regards you lifelessly. Brothers died on the road. Man buying heirlooms. Vulture challenged him. None Merda. pushed. Kara. The spell's power waned. Carretta. Ok. Ah.
Vedo niente. Well, hello. Ah, salve lei. Oh dear. Someone's left a trap. Be careful. There are traps around. Be careful. Easy. There are traps This around. place is hungry for blood. Sempre pieno di roba, mannaggia la morte, mannaggia. A quick rummage. Merda! There are traps around. Eccolo lì. Same size last time I checked. Sharp as ever. What next? Where am I needed? Let's chew the fat. My legs. I can't feel them. Tell the others. Let the boss know. It's too late. This man is far beyond anyone's help. You hear the blood gurgle in his struggling lungs. His last ounce of strength is spent. Ah, minchia, così. E vabbè. Addirittura così. That helped. Be careful. There are traps around.
Classe di difficoltà 30. Tienitelo. Someone's left a trap. È capitato. Whatever happened to his head happened recently. Non si può avere un personaggio che non tiene un cazzo. Veleni. Però tieniti le pozioni, perché boh, giuro, non so che cazzo. Così tanto pesano 4 pozioni di merda. That ship was docked at moonrise. What's it doing here? Someone's ready to fight. Oh, I do hope it's to the death. You little guilt shit! Time to die! Perché questi sono quelli buoni e questo è cattivo. Non sono riuscito a capire chi erano i buoni e chi erano i cattivi, ma tant'è. Fuck yes. Fuck yes, un cazzo. Credo di aver aiutato i buoni, credo. Non ne sono sicuro. Che cazzo fa quella? Making my move. Ok. A vederli da qua così mi sembrano loro i cattivi. Solo che non sono riuscito a capire.
Cioè, ancora un tiro. Minchia, 3 volte l'ho mancato. Male male. Domani no, tra 10 giorni la prossima. Soldier. Let's finish this. Missaria di 9 dita. Cazzo è 9 dita? Moving. You did good, stranger. Someone had tried to slink away rather than get involved. They wouldn't earn the gratitude of the guild. A new flavour of scum that's been muscling in on our business. Agents of the Stone Lord. Lucky you. He's a newcomer to our delightful underworld. And he doesn't play nice with others. We think the Stone Lord and his cronies are in league with the absolute cultists. This little operation here, they were shifting something valuable by boat. But that something belongs to the guild now. Of course! The guild always... Now scrap! 34 non mi fa impazzire, ma infatti adesso andrò a derubarli di Time tutto. to pack it in for the day, I think. 9,25, mica male. If you insist. Non erano dei buoni, quindi mi sento meno in colpa. Molto bene. C'è nient'altro che posso fare qua? Sembrerebbe di no. Watch your back. Keep a blade close. Astarion, tesoro. Posso più sbloccare niente? Ah, infatti, sembrava strano. E basta. Abbiamo sbloccato quasi tutto. Ne manca solo uno.
I'd love to, thanks. What's this? Two. Però aspetta, scusa. Karlach incoming. You did good, stranger. They wouldn't earn the gratitude of the guild. And you agents of the Stone Lord. Lucky he's a newcomer to our delightful underworld. And he doesn't play nice with others. We think the Stone Lord and his cronies are in league with the absolute cultists. This little operation here certainly suggests they were shifting something valuable by boat. But that something belongs to the guild now. Ok. Quindi potrei aver fatto la cosa giusta. Porca troia, però. Il fatto di non avere dei dei salvataggi, degli altri punti di... è una bella merda. Allora. Fammi andare qua. Vado a depositare un paio di robe. And I'm sure the Nanak will deal with it. You're coddling these vagabonds. Young lady, shut up. A word. Back off and return to your homes. That's an order. Why don't you protect us instead of these scruffy outlanders? Back again, are you? If you don't have anything to donate, you can get going. Let's see what you've got. Ma non voglio commerciare. Nothing to donate? Then again, do kindly leave. Non sto capendo. Back again, are you? If you don't have anything to donate, you can get going. Let's see what you've got.
Nothing to donate. Then again, do kindly leave. Back again, are you? If you don't have anything to donate, you can get going. Let's see what you've got. Uno scudo. Roba strana. Nothing to the allora vaffanculo. See the city up on the hill. See it? It's up there and we're down here. That's why we need to walk just a little more. Seeing that for days. My feet hurt. There is so much wrong with that name. I should arrest you all for gross negligence. Everything you want for supper. All the treats you Right. Baldur's Gate is for Baldurians. Not a chance. What's the harm in one night? Why Think We'll trek all the way there and hear the same. No refugees. And they were angry. Starve here, starve there. Back again. Oh, yay! Want more? People will help. You'll see. Mummy? They work for the guild. Give them a piece of your mind and pieces of your body will be washing up. Would everyone please stop going on about the Absolute's army? E qui da dove sono entrato prima, mi sa. Why don't you take your complaints to them
when will I get... Woof! Charming effort, but you can't fool me. You're not a dog. So what the hell are you doing in my kennels? They're not for sale. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps, and protect their delivery. They're worth more than their weight in gold. It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs, and makes more... You throw a fit when there's no hot water. You wouldn't last a day out there. I'm under strict orders to speak to... I am also forbidden from receiving... Ok. Let's see. This is the third time in the last 10 Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a ramp. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? Not the foggiest. Normally they fly true as an elf. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. Well, if it's not too... Any letters you find, bring them back to me, unopened. Perché non sono riuscito a capire. Ah, vabbè, sì, sti cazzi. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Parliamo coi piccioni. Name and rank! Quickly now! There's a war on! The absolute poppycock! Enemy propaganda is not your fault you fell for it. You need a strong leader like I am, Commander Lightfeather. Leader of the finest aerial communication regiment. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Damned awful business. Fine flyers, a lot of them. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. They're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to them. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none. I've no need of a wing man. Perché non capisco il balduriano? No, proprio non... Ok. One move ahead. A little wet under the wing for our unit. Ok. Reign of passion, conspiracy. I'll read this Refugees. Oh, guarda cosa c'ha. Outsiders. All right. Enough, case. Front page. Sir, you... Halt! By orders of Lord Gortash,
Refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Well, do you have the means to support yourself? My good lady, I am Will Ravengard. I will not pay to enter my own city. Ravengard? Ugh, more like the ghastliest tiefling south of Neverwinter. No refugees. It is decreed. Then you don't need to be in the city. Allora è un'estorsione, che è diverso. No refugees. It is decreed. Well, do you have the means to support yourself? Then you don't... Our readers will be outraged. This is front page material. Citizens only. I won't say it again. But we want to clear from arm. There's no refugees. It is decreed. Well, do you have the means to support yourself? Right. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. Your name? I'm doing the question. Last time. Name? Well met, Citizen Fluffington. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. Not just yet. State your business. Uh-huh. Eyes open, body still. Oh beh, se devo sdraiarla la sdraio, eh. Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost... I don't know... buzzing. Like it's paying attention. Però se devo ucciderli li ammazzo, non è un problema. Party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the absolute. Come quietly. Tu sei sicuro? Please comply now, citizen. I will interpret any further hesitation at... Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. God damn it all! Recovery is imminent. Little bastards, or I'll have your heads! This is front page material. That'll make a great headline. Fascinating. Roba di vendicare gli gnomi. Our readers will be outraged. This is front page material. That'll make a great headline. Also has... Staying in a brothel. Listen, men, women...
women, children, all barred from entry. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any who would take in these souls, if not the Jewel of Baldur. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, to make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Something over there. I found so many victims for Cazador here. They're the kind of people no one would ever meet. Dumped a lot of them. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Mind it. Honestly. Well, I do. Which means we're getting a real... Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Let me show you. Un cazzo. Non c'hai un cazzo. E questi. Ma... Pleasure doing business. This place is real shabby. Music and all-round pleasant folks, from what I... And if a patron accuses me for a member of staff, I'd probably break his nose. Good boy. A quanto pare non gli piacciono molto gli ospiti. Bloomin' hell, you look famished. I've got some victuals that'll work. Have a skeg at these. That should do you. Sir, good, sir. Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure you. How dare you? Of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf. Le orecchie a punta? It is you, most definitely not anyone else. Salutations and hello and whatnot. Io ricordassi gli Alping avevano le orecchie a punta. It is our chance to start over, and I will gladly do so. You know these people. Spawn bound to Cazador, just as you once were. We'll leave for the Black Mass soon. I only need one more mark. We don't need another. The Master said we have enough. It's not for the Master. It's for me. I spent 100 years eating rats and dogs. But soon, I'll be free to feast. I want someone there, ready for me. Once the Mass is done, and our Master grants us our freedom, I want a drink. Astarion! It cannot be. But it is, and as arrogant as ever. As if you'd know the first thing about the Master's plans. He's going to give us freedom. He's going to give us power. I can't say you're wrong.
The Master has always been... That's why we're worthy of freedom, of being elevated. And you're just a runt to be put down. Cazador's in the defiled chapel, beneath the palace. Deliria? What are you doing? I trust him, Petras. The chapel has been there forever, hidden from all. There will be a sacrifice. Oh, enough! Before you get us flayed alive! Please, Astarion, if you're telling the truth, please help us. He's not telling the truth, and this isn't over. Mhm. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Aye, I'll second that. It's all right where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? Mm. Il problema è un altro. Io sono salito qui. Ah, sto porcone. Ho cercato di aprire una porta. Non è che... Maybe the circus would be more open to traders? Una porta dalla quale si può accedere dall'esterno se non l'aprissi, quindi voglio dire... Cos'è che apriva più quella chiave? Infatti trova l'uso per la chiave floreale. Sì, lo so che mi stai tenendo d'occhio, è per quello che non sto... Aspetta. The shapeshifter's key. Now, what's inside? A map with Father Logan's name. Seems the shapeshifters were all over the tunnels used. Allora, se di un rosso marrone intenso, chi desidera affrontare il tiburone entra, duchessa, padre. Allora, chi desidera affrontare il tribunale ed entrare nel tempio di Baal deve uccidere i bersagli di questo elenco e far credere a tutti che si tratti di un omicidio commesso dal culto dell'assoluta. Camminate nel sangue, aspiranti, duchessa. Cora, Figaro, fuoco, Nescia. Ok, direi che abbiamo tutto quello che serve per incastrarli. Wanna dance? Hello.
notice some blood has pooled on the wooden floor. You notice the blood's source, a body hidden under the bed. This key. Dead shapeshifter in the tunnels had one just like it. 2 mani, ora 2 mani di loro, ne servono ancora, no? La devi... Allora, Starion. Don't touch me. Scusa, ho sbagliato. Devi fare così, raccogli. Inutile. Liberi. Raccogli. Parlare con la signora. Sappiamo chi è. La signora Fion. Quindi non serve The chi. corpse regards you lifelessly. Murdered by my Mio figlio. Oh man, that's awful. Found his secret. My sweet boy killed folk slowly. Ill-mated temp. Ok. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Effettivamente ho trovato il covo assassino Balita, elenco di bersagli nel covo, descrive i bersagli assoluti per una serie di omicidi, il nome di compare, dovremmo mostrare Valeria. Però adesso non ricordo. Ok, non ho fatto molto. Più che altro perché non ricordo se avevo... gli ho chiesto dov'era e non me ne sono accorto. Adesso andiamo a vedere un attimo, poi tra poco stacco. I just want somewhere warm and So many victims for cutting myself. They're the kind of people no one wants. Sure, good. Oh, apologies. Thought you were someone else. The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure you. getting a real... Word to the wise. Does that excuse being rude? They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. So did I. Let me show you. È un cazzo. Pleasure doing business. Right, the master plans to expand Damn his territory. priests. Take Candlekeep. A patron. Maybe even Confuses me for a member of... Oh, I'm sure he has Probably plans, break his nose. but I wouldn't dare guess at them. Try the catch of the day. I know these people. We don't... It's not... I want someone there, ready for me. Once the mass is done. But as if you'd know the first thing about the master's plans.
He's going to give us freedom. 31. He's going to. That's why we're worthy of freedom. Of Kazakh. Ok. I'll just... Al momento nessuno mi vedrebbe, quindi... Perfetto. Now, a map with Father Logan's name. Seems the shapeshifters were all over the tunnels. Fanculo. It's mine now. Well, well, well. Forse è per quello che il nano non voleva farmi entrare da lì? È possibile. Blood near the bed. What now? In the gutter, then that. You notice some blood has pooled on the wooden floor. You notice the blood's source. Pretty much. I guess that's what I do. The corpse regards you lifelessly. Murdered. Killed by her own kid. A damn tragedy, that. The corpse remains silent. Fanculo. It does not know. Baldur found his secret. My sweet boy. Dwarf like me. The spell's power wanes. You can... Goldring. Goldring. In the gutter, then that. Best keep your hands to Ma yourself. c'ho la chiave! Ma scusa, se c'ho la chiave, per quale motivo? Chiave di Fifion. Honestly. Well, I do. Which means we're getting a real room. Defender of the people. Decadent delight. Get your seafood here.
to traders? A word, if I may. And if a page... Sir, good, sir. Give me... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure you. Dolor. Weird fella. He'd come and go. Never here when his mum needed him. Always here when she didn't. It's got private rooms, music, and all-round pleasant folks, from what I've heard. And if a patron confuses me for a member of staff... Scusa, perché non posso... Perché non riesco ad aprire il forziere? How delicious. What do you reckon, lad? You trust these steel watches? Oh, it's all right. in the gutter, then that puts an What a day. God of the impressed. My art. Oh, cioè, sei stronzo. Prima non l'hai aperto. Ah, non ho mai scritto un diario prima. Ho detto che poteva. Forse la distanza è solo il caffè, ma la mia ragazza no. Non mi potuto fare, nel senso che più o meno. No, ancora però. Credo che non. Vabbè. Il problema è un altro. Watch the shadows. Non è questo. È questo.
Non è questo? Ma porca di quella troia. È questo? Eccolo qua. Va bene ragazzi, io stacco perché si è fatta una certa. Ci vediamo tra un po' di giorni, visto che è l'ultima serata. Buonanotte e ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao ciao!